Erste Geschichte. Mein Frau hat Michigan betrogen und ich habe es herausgefunden. Nachdem missbrauchlicher se körperlich angegriffen hat und in die Notaufnahme eingeliefert wird. Die Polizei sagt mir sei schwanger. Also habe ich Michigan von scheiden lassen. Jetzt, Jahr später, kann sie mein Verlobung mit meinem Verlobten nicht akzeptieren und beginnt. Michigan zu belastigen. Wenn es jemals einen Preis für die schrecklichste Art und Weise gab. Etwas über die Affäre mit dem anderen zu erfahren. Werde ich wahrscheinlich gewinnen und in die Hall of Fame aufgenommen werden. Wie so viel Leute in diesem Sub war ich plötzlich Mitglied eines Clubs, dem niemand einhören wollte. Ich werde den Klang der Stimme meiner Ex-Schwägerin in eine Verges sehen, als sie am Telefon immer wieder sagt. Es tut mir leid, Während ich von einer einwöchigen Geschäftsreise nach Hause fuhr. Ich war verwirrt und hat überhaupt keine Ahnung, was sie meint, aber erst nachdem es mir gelungen war. Sie etwas zu beruhigen, teilt sie mir mit, dass mein Frau im Krankenhaus sei und ich Michigan bielen muss, nach Hause zu gehen. Mein Gedanken gingen auf Hochtoren, als ich versucht, mehr Informationen zu erhalten. Und ich wollte nicht abstürzen, während ich anfing zu beschleunigen, schneller ans Ziel zu kommen. Das Einzige was sie mir erzählt, war, dass es sich einen Anruf handelt. Dann unterbrach sie den Anruf und antwortet nicht. Als ich versucht, sie nicht anzurufen. Ein bisschen Hintergrundwissen. Mein Ex und ich haben uns mit 20 kennengelernt. Es geske durch einen gemeinsamen Freund beim Grillen. Zur skien sie fast zu schauen, war zu sein. Sie war nicht nur unglaublich schön, sondern auch schüchtern und introvertiert. Es dauert ein Weile, bis wir uns offiziell verabredeten. Aber als es so weit war ich überglücklich. Als wir zum ersten Mal versuchten, intim zu werden, fing sie plötzlich an zu weinen. Ich hatte das als Schlechtsachen auffassen sollen. Ich flippte aus und dacht, es war etwas, was ich getan hat. Aber sie entschuldigt sich am nächsten Tag und sagt mir, sei getriggert wardens. Wie sich herausstellt, hat sie zwei Jahre, beaver sie Michigan traf, ein Langzeitbeziehung mit einem Mann, der soll emotional als auch körperlich und geistig missbrauchlich war. Wird sie während intimen Momente niedrigen und sich danach entschuldigen. Sie hat einen Rückblick versichert mir aber, dass es nix mit mir zu tun have. Also ließen wir es langsam angehen, da sie noch in Therapie war. Es war hart, aber weil ich sie liebt, glaub ich, dass unsere Beziehung starker werden wird, wenn wir darüber hinwegkommen. Und ein Zeit lang gehen es ehrlich gesagt auch so. Ein weiteres Jahr später hatten wir uns zum ersten Mal verlobt. Es kam auch zu Intimität. In dieser Phase hatte ich das Glück, dank einer Erbschaft meines verstorbenen Onkels ein Haus für uns kaufen zu können. Die Dinge liefen großartig und ich schlug halb im Ernst vor, dass wir einen Pfirsichbaum pflanzen sollten. Wichtig für später, einen Neuanfang zu symbolisieren, und sie war wohl dafür. Kurs darauf errieten wir und ehrlich gesagt war es absolut fantastisch. Natürlich hatten wir unsere normalen hohen und tiefen wie jetzi hipar. Aber ich kann uns glücklicher schätzen, weil sie immer Wert darauf gelegt hat, niemals vergert miteinander ins Bett zu gehen. Und sie hat Michigan immer sanft darauf hingewiesen, wenn ich irgendetwas getan have, was sie irgendwann vergert hat. Später passiert im Grand das Leben und ich wurde in meinem Job befördert. Das bedeutet mehr Gehalt aber auch, dass ich mehr zur Arbeit, zu Konferenzen und zu Geschäftstreffen reisen werde. Mir ist aufgefallen, dass sie viel deprimierter war und nicht mehr so intim war wie zuvor. Sie hielt Telefon immer in der Nähe und hört sogar auf, sanft dinge anzusprechen, die sie verargerten. Ich habe versucht mit darüber zu reden, aber sie versichert mir, dass es gut gehe und dass die sein Face sei, die sie durchmacht, und ich keinen Grund hat, nicht zu vertrauen, ließ ich es sein. Manchmal ging sie zu Schwester und verbrach die nachdem mir zu erzählen, dass sie einfach ein bisschen seit als Mädchen mit Schwester bracht. Der Tag an dem ich diesen schicksalhaften Anruf erhielt, war der Tag, an dem sie Schwester wieder Gesellschaft leisten sollt. Ich erinnere Michigan, wie ich kam mit Mendens Krankenhaus stürmt und verzweifelt nach meiner Frau fragt,
Als der Verständnisvollst und die geduldigst Polisester Welt Michigan hinsetzt, mir zu erklären, was passiert war. Erzählt mir, sei ein Freund means und reagiert zufällig auf einen Anruf wegen häuslicher Gewalt. Als im Tatortdenken, fand ein Kampfens par vor. Der vermeintliche Freund lag auf der Frau und schläg sie. Warend sie schrei und versucht, in zu kratzen. Das ergab für Michigan keinen Sinn. Den erstens hat das nix mit meiner Frau zu tun, weil wir verheiratet sind. Und zweitens was buchstäblich jetter. Der mein Frau kannte, das das nicht tun wird. Warf mir einen wissenden Blick zu. Leg sein Hand auf mein Schulter und sagt mir dann. Ich soll ganz ruhig sein. Weil dies Freundin tatsächlich mein Frau sei. Wenn die Situation nicht so ernst gewesen war, hatte ich ihm ins Gesicht gelacht, aber urgent was in der Art, wie alles sagt, ließ Michigan ihm glauben. Dan werd ich von einer Krankenschwester zu meiner Frau geführt. Und was Michigan bis hut begrüßt. Kann ich immer noch kommen wird fassen. Ich stand ein gefühlte Juigkeit die und Dan kam an, arst und erklart mir verlet sungen. Kiefer war like gebrochen. Links auch war völlig zugeschwollen und sie, hat massiv Bluterguss auf der Haft Gesicht sowie drei Gebrochen Rippen. Dan ließ der Arzt ein Weitierbaum platzen und sagt mir, sei schwanger. Ich konnte immer noch nicht verstehen, wie das passieren konnte. Und Dan erblickte ihre Schwester. Sie versucht zunächst, mir aus dem Weg zu gehen. Aber auf die Überredung befreundeten Polizisten hin erzählt sie was sie wusste. Stellt sich heraus, dass der Ex meiner Frau vor 5 Monaten Kontakt zu aufgenommen hat. Macht dies mit den Schritten der Erlösungspyramide, beider sich bei Menschen ins Schuldet, den Unrecht getan hat, sein Karma zu klären. Das BS Mestrat von Gengement anderem spielt gerade verrückt. Sie fingen weiter zu reden, und den Überrediter sie, sich auf einen Kaffee zu treffen und zu sehen, dass ein währender Mann war. Offensichtlich kämen alte Gefühle wieder hoch. Gepart mit der Tatsache, dass währender wirkt. Nun entwickelt sich bald eine emotionelle Intelligenheit. Mein Frau bat ihr Schwester am Rat, die sagt, soll es langsam angehen lassen und es bei Bedarf. Einfach aus ihrem Körper verbannen was dann zu einer körperlichen Affäre führt. 3 Monate später sagt sie meiner Frau tatsächlich, dass sie zumindest Frieden mit ihrem Ex schließen sollt, in welcher Form auch immer, und bat mir sogar in, und zu für meine Frau einzuspringen. Meine Mutter went zu diesem Zeitpunkt und entschuldigt sich immer wieder bei mir und sagt, dass sie nichts von dem Missbrauch wiss, de meine Frau niemandem außer mir und ihrem damaligen Therapeuten davon erzählt have. Ich war taub. Ich konnte einfach nichts spüren und war völlig sprachlos über die Taten meiner Frau. Als meine Frau endlich aufwacht, war ich de und sie brachen tronnen als sie Michigan sah. Die folgenden Monate verbrachte ich im Zombie-Flug-Modus. Auf stark stringent Family hingab es für sie ein Selberating und für uns auch eine Heberatung. In der Beratung assert sie sich überraschend offen darüber, wie es passiert und wie sehr sie sich selbst dafür hasst, dass sie mir Schmerzen bereitet. Sie erwähnt, dass sie einmal auf dem Heimweg von seinem Zuhause tatsächlich davon geträumt hat, in den Fluss zu fahren, weil sie nach ihm rock und nicht wollt, dass sein Jerk Michigan verdorben hat. Das macht Sinn, sagt sie. Sie versucht dann, es zu binden, war aber zu schwach, und erst als sie erfuhr, dass sie schwanger war, weckt es sie tatsächlich und macht das noch mehr klar. Der Kontakt mit diesem Mann war nicht nur für sie, sondern auch für das Ungeborene kein giftig. Daher macht sie sich daran, die Dinge persönlich ungültig zu binden. Als sie anschnast, wird sie zu einer Hull selbst und entwickelt ein Phobie gegenüber allen anderen Männern außer mir. Irgendwann konnte sie nachts nicht einmal die Toilette benutzen, denn ich hielt ihr Hand im Sitzen. Gleich nach der Geburt des Babys, übrigens eines Sohns. Wir haben einen Vaterschaftstest gemacht und gehört mir. Aber je mehr seit ich mit verbracht, desto mehr wird mir klar, dass ich meine Frau nicht hasst.
Ich have sie tatsächlich gehasst. Ich konnte die Frau, die ich geheiratet have, nicht sehen, sondern sah jetzt mal, wenn ich sie ansa, sein Überrest. Ich beschloss zu gehen, weil ich Angst hat. Ich word etwas tun, das ich beruhen word, und genosso sein wie missbrauchlicher ex Flate Michiganin, nicht zu gehen und mat mir sogar das lacherlich Angebot. Mir einen Eintrittstein zu geben und ein Orphage zu geben, wenn ich wollt. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich, dass ich raus musst. Sie war tatsächlich sehr großzügig. Waren der Scheidungszug sie zu ihren Eltern zurück und unter sich nicht einen sehr gut durchdachten Plan zur gemeinsamen Erziehung, der von den Gerichten erlassen word. 3 Jahre später lernt ich durch Zufall meinen jetzigen Verlobten kennen. Ich war mit einem Freund in einer Buchhandlung und wir diskutierten über die ägyptische Mythologie, als die schon Frau auf Michigan zukommen, Michigan in meiner Ausbruch der ägyptischen Götter und Stad zu korrigieren. Natürlich bin ich nicht nur von ihrem Verständnis, sondern auch von der Tatsache, dass sie selbst Ägypterin ist, ungemein beeindruckt. Wir tauschten Nummern aus, was uns schließlich zum Dating führt. Als ich schließlich einen Eheantrag macht, war es tatsächlich vor dem Versichbaum, den ich vor Jahren gepflanzt hat. Ich ging auf nie, aber beaver ich mein Antwort bekam, rannte sie ins Haus und kam dann mit einem Ring wieder heraus. Es stellt sich heraus, dass sie tatsächlich vorhat, mir einen Eheantrag zu machen, weil sie unsterblich in Michigan verliert war und einfach nicht wollt, dass Michigan ein andere Frau hat. Mein Sohn erzählt seiner Mutter in all seiner Sussen kindlichen Unschuld, was passiert war, weil dabei war, als es passiert. Mein Ex talkten dieser Nacht buchstäblich im Regen auf und Schrei, wie ich meinen Verlobten vor unserem Baum vorschlagen konnte, und das dies nicht unser Ende sei. Ich bin zu diesem Zeitpunkt völlig erschöpft. Ich kann nicht verbekommen, weil sie die Mutter meines Kindes ist, aber sie belastigt Michigan und meinen Verlobten im Grand. Wie kann ich sie davon überzeugen, weiterzumachen, ihr Angst vor Männern zu überwinden und Michigan nicht zu einer einstweiligen Verfügung zu zwingen? Tut mir leid, dass es lang gedauert hat, aber ich bin wirklich verzweifelt. Edit wollt den aufschlussreichen Frauen von Reddit ein Frage stellen. Etwas, das Michigan bis heute nervt, ist die Tatsache, dass sie sich sogar seit für ihren Ex genommen hat, der Freude deren hat, sie zu zerstören, nur dass sie ein viel schlimmer Schicksal erlitt. Ist es normal, dass die Missbrauch die Aufmerksamkeit Diktators will, auch wenn sie in viel Leid hast? Etwas was mein Ex einmal gesagt hat. Edit 2, ich have vergessen, die ursprünglichen Beitrag hinzuzufügen. Als mein Verlobt mir einen Ring überrät, mit dem sie mir einen Eheantrag machen wollt, schwärmt sie auf dem inneren Ring und sagt zu meinem Pharaoh, verdammt, ich liebe diese Frau, aktualisieren. Wow, mit so einer Antwort habe ich nicht gerechnet. Violin denken alle für ihr Unterstützung und ihr netten Wort. Soll für Michigan als auch für meinen Verlobten und meinen Ex es ist traurig. Das mein Situation mit meiner Ex und ihrer missbrauchlichen Vergangenheit nicht so unjünglich ist, wie ich dacht. Wenn man einig ihrer anlichen Fall liest, verliert man wirklich fast die Hoffnung, aber ich bin froh zu sehen, dass sich einig davon erholt haben. Nun zu dem, was seit meinem ersten Beitrag passiert ist. Zunächst einmal ein großes Dankeschön an die Benutzerin Mama 20245 für ihren Einfischen, aber erstaunlichen Rat. Das hat uns viel Ärger erspart. Nun zu dem, was seit meinem letzten Beitrag bisher passiert ist. Der Geburtstag meines Sohns stand vor der Tür und uns, dass dafür einen Campabend veranstalten wollt. Jetzt muss ich erklären, dass der Junge die Natur absolut liebt. Alles, von Camping über Wandern bis hin zum Spielen in Flüssen, ist sein Favorite, und natürlich können wir aufgrund der aktuellen Situation nicht zu unseren gententen Plätzen gehen. Also habe ich meinen Hinterhof dafür angeboten. Ein weiterer Wunsch, den hat, war, dass auch mein Ex bei übernachten sollt. Wollt einsehen aus einer seiner Kinderbintersendungen nachmen, in der beide Elternteil auf beiden Seiten des Kindes sitzen und alledre Marshmallows im Lagerfeuer rosten. Jetzt hatte ich absolut nicht die Absicht,
die Geburtstagswunsch means Sohns Abzulanen, aber gleichzeitig konnte ich meinen Ex nicht im selben Zelt schlafen lassen wie ich und mein Sohn. Das war viel zu respektlos gegenüber meinem Verlobten. Obwohl sie sagt, das sie es verstehe, war klar, das sie damit nicht einverstanden war. Mein Ex gehen das ausnutzen und sagt immer wieder, wie sehr sie sich darauf freut die. Nacht mit ihren beiden Männern zu verbringen, und ging sogar so weit. Ein ganz Mensch Campingusrüstung zu kaufen, die einen Grill in den Schatten stellen wird. Sie hat auf jeden Fall versucht, es meinem Verlobten unter die Nase zu reiben und war dabei auch nicht gerät hoffentlich. Ich muss ein paar Mal sagen, sie soll aufhören, aber sie gab nach, als ich droht, ihr Schwester einzuladen. Seit unserer Scheidung hegt mein Ex einen brennenden Hass auf ihr Schwester. Sie mein Ex, kennt ihr Rolle der Zerstörung unserer Ehe wirft aber ihrer Schwester vor, dass sie die Affäre gefordert und sie nicht davergestutzt hat, Entscheidungen zu treffen, die aber, was noch wichtiger ist. Ihrer Meinung nach unser gemeinsames Leben ruinieren würden. Es ist so schlimm geworden, dass sie sich weigert, ihr Schwester nennenswert viel Zeit mit unserem Sohn verbringen zu lassen, was zu einer schweren Depression meiner Exes geführt hat. Mein Verband versucht seit Jahren sich mit ihrer Schwester zu versöhnen, aber mit der Zeitgehend es immer schlimmer zu werden. Ein Redaktorin, Mama 20245, bat mir ein Fake und effektiv Losung. Sie schlug mir vor, zelt mit mehreren Rahmen zu kaufen. Auf dies Weise konnte mein Verlobter ein Besiegen werden. Ich verschwindet kein Zeit und mit Michigan sofort auf die Such nach einem. Natürlich war mein Ex darüber nicht also erfreut, aber war froh, waren der Geburtstagsfeier mit mir unter einem Dach zu sehen. Mein Sohn war auf Wolk N. Rannte durch den Hof und tat so, als wär ein grosser Entdecker, der ein neues Land entdeckt. Als es abwärts, ich das Führer und mein Ex sorgt für die Marshmallows. Saß aufgeregt zwischen uns und Fingen, neben uns seinen Marshmallow zu rosten. Was ich nicht erwartet hat, war, dass meiner Verlobten, nachdem mit dem Fotografieren und der Herstellung seiner Maren fertig waren, auch einen Stock und einen Marshmallow reicht und sich neben sie setzt. Seine Zweitrankheit zu verstärken. Es ist ehrlich gesagt ein Rätsel wie etwas so reines und perfekts aus dem völligen Chaos in der Beziehung zwischen mir und meiner Ex entstehen konnte. Mein Ex hat Michigan etwas Zeitgebeten, was ich auch tat. Gingen in die Küche und sie entschuldigt sich für Verhalten in dem Tag, in dem ich den Antrag gemacht hat, aber nicht für Verhalten danach. Sie erzählt mir, dass sie Michigan in ihren Gedenken immer noch als ihren Ehemann sieht, und der Gedenk, dass ich mein Herz einem anderen schenken wird, mit Angst. Sie sagt, sie will mir Schmerzen bereiten und wird alles dafür geben, in die Vergangenheit zu reisen und ihr Fehler wieder gut zu machen. Sie want, wie glücklich sie war, als der Vaterschaftsdienst ergab, dass ich der Vater war, weil sie dacht, sei, ein Neuanfang für uns und sei, ein Bues unserer Liebe. Ich denkt für den Mut, dies alles zu teilen, sagt aber, dass ich mit meiner Lebenssituation und mit wem ich zusammen sei, zufrieden sei, aber hoff, dass sie auch jemanden finden wird, der sie glücklich macht. Sie sagt, sie meint, was sie mir am Tag unserer Scheidung gesagt hat, und wird auf Michigan warten. Ich really ist die Kusch Erschaft, weil nix von dem, was ich sagen wollt, zu durchstreng. Entschieden uns für ein Nacht in der mein Verlobter und ich in einem Raum dat Zelt schliefen und mein Ex mit meinem Sohn in einem anderen. Alles in allem ein schöner Geburtstag für meinen Sohn, aber kein so schöner Abend für Michigan das ist alles so weit und ich versprech, es zu aktualisieren, wenn etwas Wichtiges passiert. Zweit Gesticht. Titel. Eman verlangt von der Operation, nicht in der Hochzeit ihrer Schwester teilzunehmen, zwingt sie, auf ihr Kinder aufzupassen, und storniert ihr Flankentickets hinter dem Rücken der Operation.
Also steit sie in Auto und sein Mutter schimpfen und nennen sie ein schrecklich und nachlässig Mutter, while sie ihr Kinder im Stich gelassen hat. Jets findet sie heraus, dass der Ehemann von Babysitters wegen Diebstahls entlassen wird und tatsächlich aufgibt, nachdem man sie angegriffen hat. Here is die Situation. Main man, 36, und ich, 30, haben drei Kinder bis 47. Ich arbeite Vollzeit und komme Michigan die Kinder, waren mein Mann Vollzeit arbeitet. Die Hochzeit meiner Schwester war let's wosch. Wohnen nur wenig Stunden entfernt, was für meinen Mann ein Problem darstellt. Als die Einladung zum ersten Mal erhielten, sagt mir, dass nicht gehen wird, sondern wegen der Kinder bleiben wird, und schlug mir vor, dasselbe zu tun, bei der Hochzeit kein Kinder erlaubt sind und mein Mann nachdem. Denn wir uns ausgeruht hatten keinen Babysitter mehr engagieren will. Wir hatten darüber hin und her gestritten, aber ich bestand darauf, hinzugen, das mein einzige Schwester ist und ich in einer Veranstaltung teilnehmen möchte, die für sie vielleicht einmalig im Leben ist. Gekehrt über mein Aussicht. Dann haben wir aufgehört, darüber zu reden. Als die Hochzeit nachher rückt, fragt es zur Sprache und sagt mir, ich soll darauf verzichten und bei den Kindern bleiben. Da kein Babysitter erlaubt waren, schlug ich vor, dass ich meinen Freund bitten konnte, bei den Kindern zu bleiben, aber lehnte ab. Ich ignorierte sprach mit meiner Freundin, die sich bereit erklärt, auf die Kinder aufzupassen, und ein Ticket für die Fahrt in die Stadt meiner Schwester bucht. Mit der Zeit fan mein Mann es heraus und erzählt weiter, dass Arbeit have und das die logisch Losung deren besteht, dass ich zu Hause bei den Kindern bleib und in seinen Lebensunterhalt bestreiten lasse. Ich sagt ihm, dass ich Michigan bereits die Kinder gekümmert have und sie bei meiner Freundin bleiben werden. Ehrlich gesagt wird ich Tag means flugs ungeduldig. Ich have die Kinder bei meinem Freund abgesetzt und bin dann zum Flughafen gefahren. Ich fand heraus, dass mein Flugticket storniert hat. Ich war verärgert, bestand aber trotzdem darauf, hinzugen. Also ging ich nach Hause, stieg in mein Auto und vor 4 Stunden in die Stadt. 1700 Hours rief mein Mann in und war völlig aus dem Hauschen als fragt, which say. Ich erzählt ihm, dass ich es in die Stadt meiner Schwester geschafft hat, und sagt, ich darf nicht dorthin. Sagt sogar, hat mein Ticket storniert, Michigan zum bleiben zu bewegen. Verlangt, dass ich zurückkäme, aber ich sagt, nicht, bis die Hochzeit vorbei sei. Nannte Michigan ein schrecklich, nachlässig Mutter. Dann ließ Michigan sein Mutter ausschimpfen und mir vorwerfen, ich hat mein eigenen Kinder im Stich gelassen. Als ich nach Hause kam es zu einem heftigen Streit, und mein Mann sagt immer wieder, ich sei schrecklich, die Kinder zu verlassen, und so zu ignorieren und zu tun, was ich wollte. Irgendwann behandelt Michigan ab sofort mit schweigen und ich kann es nicht länger ertragen. Ich hat ein schlechtes Gewissen und have die Hochzeit überhaupt nicht genossen. Have ich Michigan geehrt, als ich immer nach Informationen gesucht have? Mein Mann mag mein Schwester nicht, falls es sich ein Relevanz-Update handelt. Deshalb haben wir lit hier die Möglichkeit erwähnt, dass mein Mann über den Überfall vor Monaten gelegen und den Babysitter de Diebstahls beschuldigt hat. Nur damit ich kein anderen Babysitter engagieren kann. War durch der den Rob entdeckt. Nachdem sie rausgeschmissen hat, have ich sie wieder gesehen nach mit gesprochen. Nachdem ich die Kommentar gelassen have, vermute ich nun, dass sich die ganz Sach ausgesteckt hat. Ich werde den Babysitter kontaktieren, die ganz Geschichte zu erfahren. Hoffentlich ich Michigan, aber ich werde mit reden und sehen, ob Geschichte in irgendeiner Weise seiner widerspricht. Ich halte sie auf dem Laufenden. Relevante Kommentator. NTA, ist schrecklich. Es ist lächerlich, innen vorsichtigen, die Hochzeit zu verpassen, es offensichtlich Childcare Solutions gab, und das Ticket zu stornieren ist äußerst beleidigend. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dies Beziehung keinen massiven Schaden zufügen soll.
kontrolliert die Operation auf lächerliche Weise. Die Sache ist, ich hat bereits an der Lösungen vorgeschlagen, aber war fest entschlossen, Michigan nicht kommen zu lassen. Ich ignorierten, weil ich mit meiner Weisheit im Indie war es nicht anders wollt. Commentator. Schrecklich, nachlässige Mutter von dem Mann, der alles tat, ein Wochenend lang nicht sein eigenen Kinder erziehen zu müssen. Beziehung ist nicht gesund. Manipuliert kontrolliert. Hoffentlich öffnen Ihnen die Kommentar hier die Augen. Ab what war das, was ich empfand, als ich in das sagen hort, allerdings nichts Neues, denn hat Michigan schon früher beschimpft, aber zu sagen, dass ich ein nachlässige Mutter bin, schmerzt hart. Commentator. Finanzieller Missbrauch, ja. Dich von denen Leben zu isolieren, ja. Verhalten kontrollieren, ja. Bit las das a. Sollt verpflicht sein, innen Unterhalt für kein zu zahlen. Allemann, du bist nicht nachlässig. Für ihr Kinderwort gesorgt, ob weilen Dank. Die Frage der Kinderbetreuung hat mir das Leben ziemlich schwerer gemacht. Nachdem dieser Babysitter ausgeruht hat, entschied mein Mann, dass kein Babysitter mehr in unser Haus darf. Ich war anderer Meinung, weil sein Entscheidung so unlogisch war, seien sie sich jetzten, wie sehr war abmühen. Ich kämpfe tatsächlich ohne Fremdhilfe. Gott sei Dank für meinen Freund. Sie ist wie ein Schwester für Michigan Commentator. Du bist so oder so nta. Aber Info, warum hat seine Mutter dich beschimpft, nachdem fertig war? Du kennst deinen nta. Ist offensichtlich Kontrollfreak die Art weiß, wie sie sagten, mag die sein Geld verdienen. Sein Geld, als where nicht schreit nach finanziellem Missbrauch. Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl, dass das ein Falsching ist. Aber Ihnen im Zweifelsfall Sicherheit zu geben, Sie müssen wirklich gründlich über die Situation nachdenken sich darüber im Klaren sein, dass Sie in ein Fall stellt, damit Sie nie mehr gehen können, des Sie gegangen sind. Word es Ihnen schwer machen, wieder zu gehen, wenn Sie danach wieder nach Hause gehen. Ob macht es die ganze Zeit. Sie hat mir die gegeben, als der vorherige Babysitter unser Haus ausgeruht hat. Ich habe auch kalt Namen von meinem Mann bekommen. Ist zwar schon 7 Monate, aber tut immer noch alles weh. Kommentator Information. Haben Sie Beweis dafür, dass der Babysitter Sie ausgeruht hat, abgesehen von den fehlenden Gegenständen der Aussage ihres Manns? Hort sich soen, als Word versuchen, dich zu isolieren zu kontrollieren. Ist völlig unvernünftig, von Frau zu erwarten, dass sie die Hochzeit ihrer einzigen Schwester auslässt. Nein, ich war nicht zu Hause, als passiert. Erst nachdem der Babysitter gegangen war, entdeckt mein Mann den Raub. Wir haben das Zug gefunden, aber mein Mann sagt, sei excusing, den sonst konnte sein? Have dan rausgeschmissen, obwohl ich derjenige war, der eingestelt hat. Sagt mir, sei derjenige, der bezahlt, also sollt ich nicht protestieren. Das ist ist vor Monaten passiert. Update, ich habe den Babysitter über Social Medien kontaktiert. Ich schickt ein DM, in der ich sagt, ich war, want den Vorfall, der sich bei uns zu Hause ereignet hat. Ich hat nicht gedacht, dass antworten wird, wenn man bedenkt, dass schon über 7 Monate her ist, seit uns verlassen hat. Aber ich war überrascht, als innerhalb von 2 Stunden antwortet. Ich want den Vorfall noch einmal fragt, ob mir erklären kann, was passiert sei. Sie schickt mir ein lang Textwand in der schwör, dass nie etwas aus unserem Haus mitnehmen das mein Mann nach Hause kam on Grund auf die Kinder einschlug. Sie sagt, dass in diesem Tag nicht mit ihm gesprochen hatten, want dann aber ein frühere Interaktion, die beid gehabt hatten. Dann behauptet have Arrangemessen berührt, während mit in der Küche war. Das hat Michigan überrascht. Ich bat das nachher zu erläutern, sagt, sei sich nicht sicher,
ob, es, ein unfolgusen say, oder ob, es absichtlich gitten have. Sie sagt, have nix gesagt, aber sein Blick berichtet unbehagen. Sie sagt auch, sie sei bereit, es auf sich beruhen zu lassen, bis sie sah, dass begann, ihr SMS, Tage später, zu hinterlassen und sie aufzufordern, ihm zu antworten. Der Tag, an dem, sie darauf beschuldigt. Ging einfach auf sein, kritisiert ihr Arbeit und sagt dann, sie soll gehen und nicht zurückkommen. Sie sagt, have nicht vorgeworfen, das Urgendet was gestern worden sei, sondern nur sich geschlagen und gesagt, sie soll gehen. Ich konnte mir das nicht vorstellen. Ich weiß einfach nicht, was ich sagen soll. Bei meinem Freund zu bleiben, was ich tun word, nachdem das Haus verlassen hat. Da gesagt hat, dass ich das nicht kann, word ich, bis draußen ist. Besiegt nicht Michigan immer wieder als verrückt, weil ich den Kindergesticht glott, und bestand darauf, dass ich da ausgraben wollt, einen Streit anzuzetteln. Ich weigert Michigan, weiter zu kämpfen, ich hielt einfach Abstand zu ihm. Das ist einfach schrecklich. Ich have das nicht kommen sehen und have das Gefühl, dass Michigan gerät ein Caldwell getroffen hat und ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, und das Schlimmste, dass ich kein Beweis oder Beweis have. Ich werde ihm vorerst etwas Abstand nehmen, bis ich meinen Kopf freibkomm und darüber nachdenk, was ich in Zukunft tun werde. Relevanti Kommentator. Nimm die Kinder. Wenn Sie Nachrichten haben, machen Sie einen Screenshot von allem. Machen Sie einen Screenshot davon, was Ihnen der Babysitter gesagt hat. Screenshot von wie du das Ticket kaufst und es dann storniert. Wenn sein Mutterdijk per DMS verpergelt hat, mach auch einen Screenshot davon. Geben Sie dem nicht nach. Der erste Schritt von allem ist die Erkenntnis, dass etwas nicht gut ist. Sie haben diesen Schritt bereits getan. Den Family wird dir helfen, den Freund werden dir helfen. Gib nicht nach, gib nicht auf und viel Glück, obja, ich bin im Moment zu überfordert, aber ich werde dies Nachrichten unbedingt speichern. Ich behalte bereits alles sein Nachrichten, einschließlich der verbalen Angriff seiner Mutter mir gegenüber. Es ist schrecklich, wie und sein Mutter Michigan vor den Kindern behandeln, nicht weniger. Ich bin in die meiner Kraft und voll Michigan erstigt und mein Bruce fühlt sich eng und schweren. Später muss ich in die frisch Luft und Weg von den Kindern, damit ich mein Gedenken ordnen kann. Kommentator gelöscht. Ob, ich glaub fest daran, und ich bin jetzt überzeugt, dass der Grund dafür, dass das Flugticket storniert hat und verrückt geworden ist. Als ich in der Hochzeit teilnahm, darin liegt, dass mein Schwester hast. Nennt sie regelmäßig, asselt, und schreit Michigan an, weil sie herumschlaft, was in aber überhaupt nix angeht. Ich bin einfach so sauer auf Michigan selbst, dass ich in so weit kommen ließ, Michigan zu demütigen und mein Family schlecht zu reden, während ich das den und es hinnem. Ich war ein idiotischer Kommentator. Es wird Michigan nicht schockieren, wenn sie ihr Schlüssel verstecken oder Auto auf an der Weiss unbrauchbar machen werden. Sod sie nirgendwohin fahren können. Wenn das passiert, rufen Sie einen Freundin, rufen Sie ein Taxi, nehmen Sie in einer Mitfahrgelegenheit teil und ich werde Ihnen persönlich Geld für die Flucht auszahlen. Nehmen Sie bei Ihrer Abreise wichtige Dokumente, Geburtsurkunden, Sozialversicherungskarten USW. MIT. Versteck SIE. Weiss wo dein Freund liegt? Wenn ja versuchen Sie, einen anderen Freund zu finden, den nicht kennt. Sein Ruhe ist erschreckend, Ruhe vor dem Sturm. Wenn es überhaupt zu einer Eskalation kommt, rufen Sie die Polizei für eine Begleitoperation. Weiss wo dein Freund wohnt? Wenn ja versuchen Sie, einen anderen Freund zu finden, den nicht kennt. Das tut und ich mache mir Sorgen, dass zu Ihrem Haus kommt, wo die Kinder und ich wohnen werden, wenn das Haus leer vorfindet. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht sicher, wie ich Michigan verhalten werde, wenn ich ihn dort sehe. Vielleicht verliere ich einfach die Beherrschung. Kommentator. Haben Sie Familienmitglieder oder Freunde, die Sie rufen können, damit sie bei Ihnen sind, wenn Sie die Kinder mitnehmen, für den Fall, dass nicht ruhig bleibt?
Opie, neen, ich wort, this draußen ist. Dan word ich mit den Kindern gehen. Ich hat es schon einmal gemacht. Konnte nix dagegen tun, außer Lehrjohangen auszusprechen. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Wenn Sie daran interessiert sind, sich solche Geschichten anzuhören, haben wir noch mehr für Sie auf Lager. Abonnieren Sie einfach unseren Kanal, klicken Sie auf die Schaltfläche, gefällt mir, und teilen Sie in mit Ihren Freunden.